Hare Krishna. I'm very honored to be with all of you today. We will discuss the raising of Krishna conscious children. Je mi velkou ctí, že můžu být tady s vámi všemi a budeme mluvit o výchově dětí ve vědomí Krišny. Shishinitai Navadvip Chandra ki Jai. Hare Krishna. Yes. So I would like to ask you a question first. When do you think one should be conscious of how to bring up our children? When it starts. Aha. Takže bych se vás chtěl zeptat na otázku, kdy by člověk měl začít přemýšlet o výchově dětí ve vědomí Krišny. You certainly you have any idea. Když bude toužit po rodině. When he will desire to have a family? Yes, exactly. Exactly. When we think of having a family. Yes. Lord Rishabhadev says in 5th canto of Srimad Bhagavatam, Gurunna sasyat svajanonna sasyat pityana sasyat jananina sasyat devam natasyan napatisha sasyan namochayati samupita mrityum. That one who is not able to deliver his dependence or her dependence from this world shouldn't become a guru, shouldn't become a father and mother, shouldn't become husband or even a worshipable deity. So if a deity is not able to deliver us from this material world, we shouldn't put it on the altar. Pan Rishabhadev říká v pátém zpěvu ten slavný verš, kde říká, že člověk by se neměl stát, pokud osoba není schopná vysvobodit si své podřízené, tak by se neměla stát guruem, rodičem, manželem, nebo dokonce ani uctívaným božstvem. Pokud to božstvo není schopno vysvobodit svoje podřízené, závislé. Yes, or even one's relative we shouldn't become. Ani příbuzným by se neměl stát. So, as we can see, this consciousness to deliver someone who is dependent on us is extremely important. Takže můžeme vidět, že to vědomí, že máme vysvobodit toho, kdo na nás závisí, je velice důležité. There is something really important to know. Je něco velmi důležitého, co musíme vědět. Yes. In order to have prospered spiritual life, we have to have some mission in life. Aby jsme měli prosperující duchovní život, tak musíme mít nějakou misi. Yes, and if we don't get any special mission from our guru, pokud nedostali jsme nějakou speciální misi od gurua, then our mission is certainly established also by our ashram. Tak naše mise je taky ustanovena naším ashramem. And so if you have brahmacharis, our mission is to study, to control our senses, and of course with this idea that we can become good devotees and knowledgeable in Krishna consciousness, in order to give this to people in general. Pokud je někdo brahmachari, tak jeho mise je studovat, stát se dobrým oddaným, aby mohl potom vlastně dávat do
dobrý příklad a učit lidi všeobecně. Yes. And if one is vanaprastha, he should learn to live separately from the family and to get detached from this world. And pokud je někdo vanaprastha, tak by se měl učit žít odděleně od rodiny a odpoutávat se od světa. And of course, if one is sannyasi, his mission is to give this mercy of the Lord to everyone. Pokud je někdo sannyasi, tak jeho misi je dávat poselství o Pánovi všem lidem. And if one is grihastha, A pokud je někdo grihasta, his foremost mission in his life is to raise children in Krishna consciousness. tak jeho nejpřednější misí v tomto životě je vychovat děti ve vědomí Kršny. Yes, because this is his most important service to Krishna. Protože to je jeho nejdůležitější služba Krišnovi. Yes, and if the couple decides to have no children, Pokud se pár rozhodne nemít žádné děti, then their position is more like vanaprasthas, tak jejich postavení je spíše jako vanaprastové. and then their mission is to of course be detached from this world and trying to give this mercy of the Lord to everyone. Potom jejich posláním je být odpoutaní od světa a dávat to poznání o Krišnovi všem lidem. Yes. So, as we said, the foremost mission of Grihastha is to raise his children in Krishna consciousness, and this is in fact the first thing in our life. Takže jak jsme řekli, tou nejpřednější misí Grihastu je vychovat děti ve vědomí Krišny, to je to nejdůležitější v našem životě. Yes. So, of course, as Prabhu said before, that we should plan how to approach this mission even before we start the family life. Tady někdo řekl, tedy bychom měli plánovat tuhletu misi ještě předtím, než začneme ten rodinný život. Yes, and and when we decide to have children, of course we should be careful to first for us to be very Krishna conscious. A předtím, než se rozhodneme mít děti, tak bychom měli být velice opatrní, aby jsme byli sami si vědomí Krišny. Because we usually attract such souls according to our consciousness. Protože my přitahujeme ty duše podle našeho vlastního vědomí. And that's why it is of course recommended to before we conceive a child to undergo this garbhodana samskara. Proto se doporučuje předtím, než někdo počne dítě, tak aby vykonal garbhodana samskaru. Yes, to attract the pure soul, as pure as possible. Aby přitáhl čistou duši, jak nejvíc čistou, jak je to možné. Yes. So, and what does it mean to make Krishna conscious children? A co to znamená dělat děti vědomé Krišny? That means that of course the child should be engaged in Krishna consciousness. Znamená, že dítě by mělo být zaměstnáno ve vědomí Krišny. We can hear maybe from devotees that the children are too small and they should of course play and so on, that they cannot be fully engaged in Krishna consciousness maybe. Někdy slyšíme o to daných, že třeba děti jsou příliš malé, takže nemohou být plně zaměstnány ve vědomí Krišny. But this is of course
not substantiated on anything, because this is our natural position. Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das. Ale toto tvrzení není ničím podloženo, protože naše konstituční pozice je Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das. We are eternal servants of Krishna. My jsme věční služebníci Krishny. Yes, and we know, as Prahlad Maharaj says, Kumara Acharit Pragyo Dharman Bhagavata-dharma Durlabhak Manushan Janma Tadapya Duram Artadam. That this human life is extremely rare, sudurlabha. Prahlad Maharaj říká, že tento lidský život je extrémně vzácný. Yes, and we should not waste any time. My bychom neměli mrhat žádný čas. And so from early childhood one should be fully engaged in Krishna consciousness. Takže od raného dětství by se měl každý zaměstnat plně ve vědomí Krishny. And what does it mean? How to engage a newborn child in Krishna consciousness? Do you have any ideas? Jak si máte třeba nějakou představu, nápad, jak si může být třeba novorozeně zaměstnáno ve vědomí Krishny? Yes. Může poslouchat kirtán a jíst prasadam. Yes. Any other ideas also? Nějaké další nápady? Exactly. And smelling the incense of the Yes, also. Může course. cítit vůni tyčinek. Můžeme s ním navštěvovat chrámy. We can visit temples with him. Yes, yes, yes. Of course, everything you said is correct. Všechno, co jste řekli, je správně. In fact, we should teach a child to chant. V skutečnosti bychom měli to dítě učit zpívat. Yes. And when do you think this teaching of chanting begins? No kdy si myslíte, že to učení, jak zpívat, by mělo začít? Už přišel. In the womb, even? Yes, yeah, even before conceiving. Dokonce ještě před početím. Yeah, it starts with this chanting in Garbhodana Samskara. To In fact. vlastně začíná s tím zpíváním při té Garbhodana samskáře. Yes, and of course in the womb is very important, as you said. A samozřejmě, jak jsi řekl, i v tom lůně je to velice důležité. Because we know that Prahlad Maharaj was taught by Narada Muni while he was in the womb. Protože my víme, že Prahlad Maharaj byl učen Narada Muni, když byl ještě v lůně. So the role of the mother is most precious role. Takže ta role matky je velice důležitá. She's in fact the first guru of a child. Ve skutečnosti ona je prvním guruem dítěte. Yes. We have in Slovenian some folk song, and it says like this: I'm Slovene. That's what my mother said when she cuddled me in her lap. V Slovensku máme takovou lidovou píseň, kde se zpívá, že já jsem Slovinec a to mě učila matka, když jsem byl ještě na jejím klíně. And from cradle to grave, my fidelity to be Slovene will not waver. A od kolébky až do hrobu moje věrnost Slovinsku zůstane. So, of course, this is great upadi. It's not beneficial for Krishna consciousness. Samozřejmě víme, že to je velké upádhy, že to není prospěšné pro vědomí Kršny. But it's important to understand how deep what our first impressions are go. Dává to ale příklad toho, jak hluboko do
jdou ty první dojmy, jak zůstanou hluboko. What our mother says when we are cuddled in her lap, this goes much, much, much deeper than any philosophical understanding or anything else. To, co naše matka řekne, když nás chová v náručí, tak to nám to jde mnohem hlouběji a zůstane to s námi. Vlastně So, it is extremely important, extremely important. I cannot emphasize it enough. For mother to be exposed to Krishna conscious influences during her pregnancy. Takže já to nemůžu zdůraznit víc. Je to extrémně důležité, aby ta matka byla vlastně ve vědomí Kršny během toho těhotenství. Yes, and to chant, really devote herself to chanting. Aby opravdu se oddala tomu zpívání. And to listen to, of course, Krishna Katha. Aby naslouchala Krishna Katha. And to listen to Kirtan. Aby naslouchala Kirtanu. And of course to honor just Krishna Prasad. Samozřejmě pouze přijímala prasada. Not other food. Žádné jiné jídlo. Yes. So, and when the child is born, A když se dítě narodí, then the foremost service of a mother is to breastfeed the child. nejhlavnější služba matky je kojit to dítě. And of course, the children, when they're born, they eat quite often. Když děti jsou malé, tak velice často jedí. And of course, they should be breastfed, but not just breastfed. Mothers should also chant during breastfeeding process. Takže ty děti jsou velice často kojeny a nejen to, ale ta matka by taky měla právě zpívat během toho kojení. We hear many times from mothers that they don't have time to chant when they have to care for a small child. Často matky říkají, že nemají čas na zpívání, protože musí starat o ty děti. But according to my observation and experiences in family life, this is not a fact. In fact, Ale podle mého pozorování a zkušeností v rodinném životě, tak to nemusí být pravda. and of course, this should be her real most important service. Takže to by měla být její nejdůležitější služba. Yeah, because if she chants when the child is being breastfed, then this impression of the holy name goes with the mother's milk inside his existence, the very existence. Protože když přitom vlastně ten dojem, ten vliv toho svatého jména vstupuje s tím mlékem vlastně do jeho celého bytí, do jeho celé existence. This chanting of the holy name, the child connects with nourishment, love, and feeling of protection, and so on. Takže potom, co se stane, je, že to dítě bude mít spojeno vlastně zpívání svatého jména s tou výživou, láskou a co bylo to třetí? A ochranou, pocitem ochránění. So these are most important impressions in our life. In fact, then when we are adults, we naturally, subconsciously connect these two, chanting of the holy names and
nourishment, love, and security in life. Takže když potom je osoba dospělá, tak to přirozené, že si spojuje to svívání svatého jména s tou výživou, láskou a bezpečím v životě. So yes, as grihastas, of course, we should, as we said before, this should be our main objective in life. Takže to by měl být hlavní cíl grihastů. To make our children Krishna conscious, and of course, if we want to succeed in this, we should be Krishna conscious. Aby jsme udělali naše děti vědomými Krišny, aby jsme to mohli udělat, tak my sami musíme být vědomí Krišny. Yes, so according to Shastra, child's life is can be divided in 3 phases. Podle šástry život dítěte se rozděluje na 3 fáze. Yes, and this is Kaumara, Pauganda, and Kaishora. Kaumara, Pauganda a Kaishora. And in general, not so technically, if we divide this, first phase is till the age of 5, and Pauganda, the second stage, is to the age of 10, and Kaishora to the age of 15. Takže to je zhruba, se rozděluje do 5 let, je Kaumara, do 10 let je Pauganda a do 15 let je Kaishora věk. And of course, then starts Yovana, and this is youth, and the parents don't have the same role anymore. A poté začne věk Jauvana a tam už ty rodiče nemají ten takový vliv. And we shall discuss this today. We'll have Kaumara age. Dneska budeme mluvit o tom věku Kaumara. So when the child is born, as we said, mother should be very careful to chant with the child all the time. Takže když dítě se narodí, tak ta matka by měla opravdu neustále co nejvíce zpívat s tím dítětem. We should, of course, know that this modern approach to family is completely unbeneficial for the children and for the family, of course. Měli bychom vědět, že ten moderní přístup k té výchově je velice neprospěšný pro dítě a pro celou rodinu. The modern world try to melt everything, every position, father's position, mother's position, child's position in one melting pot. They're the same, all 3. Takže ten moderní přístup je, že oni dávají stejnou pozici otci, matce i dítěti, všechno se to smíchá, všichni jsou stejní. But of course, it's completely unnatural, and that's why brings deep dissatisfaction in life. Ale to je zcela nepřirozené a přinese to velkou nespokojenost v životě. So, in order to have happy life as a child, he should have a healthy family relationships. Aby to dítě mělo šťastný život v té rodině, tak musí mít zdravé rodinné vztahy. Yes, and mother should have mother's role, father should have a father's role, and child, of course, should have a child's role. Takže matka by měla mít roli matky, otec by měl mít roli otce a dítě by mělo mít roli dítěte. And in Kumara age,
the child should be mostly under the care of her mother. V tom věku Kaumára dítě by mělo být většinou pod péčí matky. Yes, this idea for father to feed the child, newborn child, through the little bottle is crazy. Ta idea, že otec by měl krmit to dítě z té lahve, to je bláznivý nápad. Yes, because the child should be breastfed at that time. Protože to dítě by mělo být v té době kojeno. And if we take examples from also Krishna Lila, Krishna killed some demons in Vrindavan when he was born, and even before he came to Vrindavan, it's important lesson to know. Takže vezmeme si nějaké příklady z Krishna Líry. Krishna zabíjel v tom útlém věku démony. And even before he came to Vrindavan, Dokonce i předtím, než přišel do Vrindavan. We have some important lesson to know. Tam z toho si můžeme vzít nějaké důležité lekce. Yes, he was born, as we know, in prison, Kansas prison, to father Vasudeva and mother Devaki. Takže víme, že se narodil ve vězení otci Vasudevovi a matce Devaki. And immediately after birth, he was transferred to Vrindavan. Okamžitě po narození se byl přenesen do Vrindavanu. And this is lesson for us, because Kamsa represents material life. To z toho plyne důležitá lekce pro nás, protože Kamsa reprezentuje hmotný život. Yes, and the prison cell, of course, is the prison of material life. A to vězení je vězení hmotného života. And so we should bring our life, Krishna represents life and also our child, to although Goloka, Vrindavan, Vrindavan and Gokula, where he brought the child, is within Kamsa's kingdom. Takže Krishna reprezentuje náš život a naše dítě. Takže ačkoliv Gokula je stále v království Kamsy, but it's nevertheless as safe place as possible for Krishna. Nicméně je to co nejvíc bezpečné místo pro Krishnu. So it represents an ashram. Takže to reprezentuje ashram. Ashram means what? Co znamená ashram? Shelter. Shelter, yes. Útočiště. Yes. So Vasudeva brought Krishna to Gokula, to this shelter. Vasudeva odnesl Krishnu do Gokuly, do toho útočiště. Yeah, so the foremost duty of a father is to bring his family in shelter. Takže z toho plyne, že nejdůležitější povinností otce je přenést svou rodinu do útočiště. So our family life should be ashram, should be shelter, a spiritual shelter. Náš rodinný život by měl být ashram, neboli duchovní útočiště. So when Krishna came there, Kamsa immediately, that means material life, material consciousness, tries to kill Krishna. No a když Krishna tedy byl v té Gokule,
tak Kamsa, který reprezentuje hmotné vědomí, tak se okamžitě pokusil Krišnu zabít. And Jai Shri Nitai Navadip Chandra ki Jai. And so first he sends who? Takže koho nejdřív poslal Kamsa? Putana. Yes. And Putana represents false guru. Putana. A ta zastupuje falešného guru. Yes. So the foremost false guru in Kali Yuga, in our present age, is what? Takže co je, nebo kdo je v Kaliuze tím nejpřednějším falešným guruem? Have an idea? Internet. Internet, yes, and how it's expressed. A jak se jako ten internet reprezentuje? Society? Yeah. Yes, the whole society is false guru, of course. Celá společnost je falešný guru. How it comes to us? A jak to k nám přichází tyhle věci? Media. Yes, yes. Skrze média. Through these phones, Skrze telefon. smartphones. Chytrý telefon. Yes, and it's really important when mother breastfeeds her child to keep eye contact with the child. Je velice důležité, když matka kojí to dítě, tak aby s ním udržovala oční kontakt. But if she scrolls over the phone, then this really bad impression for the child. Pokud ale ona něco dělá na svém telefonu, tak to vytváří velice špatný vliv na to dítě. Yes, it's the message to become impersonal. To dává vlastně poselství, že se stává And whole neosobními. yes, whole our civilization is based on impersonal concepts. Celá tato civilizace se zakládá na neosobním konceptu. Yes, for example, these prams also. You know what is pram? Yeah. Yeah. Are also impersonalistic thing. Například dokonce i ty dětské kočárky jsou taková neosobní věc. Yes, because the children are usually carried around on their mother's bosom or in the bodily contact. Protože normálně se děti nosily vlastně na prsu matky, měli neustále ten tělesný kontakt. Yes, and this is of course very important for child to have this contact with its mother. A to je velice důležité pro to dítě, aby měli ten kontakt s tou matkou. So this first demon that comes to our house to kill our child is of course internet through these gadgets as a phone and so on. Takže první démon, který přichází zabít naše dítě, u nás doma je internet a je to skrze například telefon. Yes, so we should kill this demon. Takže tohoto démona bychom měli zabít. Yes. So the other demon, the next demon who came to
kill Krishna was Shakatasura. Další, druhý démon, který přišel zabít Kršnu, byl Šakatasura. Yes, and Shakatasura represents the burden of material life. Šakatasura zastupuje břemeno hmotného života. This Shakata was a big cart on wheels, loaded with different utensils for yagya, for performing some yagya. Ten Šakata, to byl vozík na kolech, vozík, který byl naplněný různými předměty používanými pro jagyu. Yes, and the child was, that means Krishna, was put under this cart. A dítě, nebo Krishna, bylo položeno pod ten vozík. And what was the problem there? Do you remember? A vzpomínáte si, k jakému problému tam došlo? Krishna broke the cart. Krishna broke the cart. Yeah. Yes, but why? What happened? Krishna rozkopnul ten vozík, ale proč? Co se stalo? Proč to udělal? Because he knew there was a demon hidden. Yes, but this was not the apparent reason. Ano, on věděl, že tam je démon, ale to nebyl ten zdánlivý. He was hungry. Yes, he was hungry. Krishna měl hlad. And what happened? A co se stalo? Why he was kicking around? Proč on se kopal? Yashoda was busy with guests. Yes. Že Yashoda se starala o hosty. And she didn't hear Krishna crying. Takže ona se starala o hosty a neslyšela Krishnu, jak pláče. So we can have this as a teaching that because of this burden of material life, we cannot hear Krishna's crying for our milk. That means for our attention. Takže poučení z toho je, že kvůli tomu břemenu hmotného života neslyšíme Krishnu, jak pláče po tom mléku nebo po té naší pozornosti. Yes, and this is important to have this idea in family life that Krishna should be our first priority. Takže proto je důležité, aby jsme měli pojetí v tom našem rodinném životě, že Krishna je naše první priorita. Yes, because usually grihastas tend to put their jobs in the first place. Yeah. Většinou grihastové dávají svoje zaměstnání na první místo. Yes, and if the job is put on the first place, then we don't hear Krishna's crying for attention. A když dáme práci na první místo, potom neslyšíme Krishnův pláč, jak vyžaduje naši pozornost. Yes, because job and our other material duties are like great burden that cover our Krishna. Protože ta naše práce a jiné hmotné povinnosti jsou jako ten náklad, velký náklad, který zakrývá Krishnu. But of course, we should know that we should have Krishna on the first place all the time. My bychom měli vědět, že bychom měli mít Krishnu na prvním místě neustále. So this idea is to mold our life in such a way not that our way of living will not cover Krishna. Takže ta idea je, že bychom měli svůj život uspůsobit tak,
aby ten materiální život nezakryl toho našeho Krishnu. Yes, and this is also definition of pure devotional service by Rupa Goswami. A to je zároveň definice čisté oddané služby od Rupy Goswamiho. Yes, anya bilashita shunyam jnana karmadya navritam anukulena krishna anushilanam bhaktir uttama. What does it mean? Anya bilashita shunyam. Co znamená anya bilashita shunyam? You know? Kdo to ví? No other desire. Yes, abhilasha means desire. Abhilasha znamená touha. Yes, and abhilashita means the tendency for desire. Abhilashita znamená sklon toužit. And anya means other. A anya znamená jiné. That anya bilashita shunyam. Shunya means Co znamená šunya? Zero. zero. Yes, shunya means zero. Šunya je nula. And we know when we pray to Prabhupada, Shunyavadi, he kicked out Shunyavadi, this idea of emptiness. Prabhupada vykopnul tu šunyavádu, tu ideu prázdnoty. Yes. So Anya Bilashita Shunyam. There should be no tendency to have other desires in life. Anya Bilashita Shunyam znamená, že bychom v životě neměli mít sklon mít jiné touhy. Jnana Karmadi Anavritam. That means jnana means knowledge, and this is of course spiritual knowledge and also other knowledge should not cover our bhakti. Anavritam. Avritam means covering. Anavritam means not covered. Potom je to jnana karmády a návritam. Jnana znamená poznání, jak duchovní, tak materiální poznání a to by nemělo zakrývat vlastně to naše vědomí Kršny. And also karma, our work, shouldn't cover our bhakti. A taky karma, naše práce by neměla zakrývat naši bhakti. And also other things like yoga and I don't know, austerities and so on, shouldn't cover our bhakti. A další věci, jako je yoga, odříkání a tak dále, by neměly zakrývat naši bhakti. Yes. So as is in this definition, and of course we should know this, that whatever we practice, we achieve. Takže měli bychom vědět, že cokoliv budeme praktikovat, toho docílíme, dosáhneme. Yes, because our goal is dependent on our sadhana. Takže náš cíl závisí na naší sadhaně. And if because we have this idea, since we are not pure, how we can practice pure devotional service? Že my si myslíme někdy, že protože my nejsme čistí, tak jak můžeme praktikovat čistou oddanou službu? Do you have this doubt? Máte taky tuhle pochybu? Yes. Is there any? Yes. In fact, we may be not pure, but we should follow the pure process. My možná nejsme čistí, ale měli bychom následovat ten čistý proces. Yes, because if we follow unpure process, we'll achieve unpure goal. Protože když budeme následovat nečistý proces, tak dosáhneme nečistého cíle. That means, practically speaking, if we see that we have other desires, and we have, since sadhana means by definition that we are not pure yet. Sadhana znamená svou definici, že my ještě
nejsme čistí, takže my vidíme, že my máme jiné touhy. Who can count how many desires we have? Kdo může spočítat, kolik máme tužeb? But as we said, Anya Bilashita Shunyam, we, of course, we know that these desires are not beneficial for our Krishna consciousness. Že my víme, že tyto touhy nejsou prospěšné pro naše vědomí Krishny. And so we don't like them. We would like to get rid of them. Takže my je nechceme, my bychom se jich chtěli zbavit. Yes, this is the right attitude. To je ten správný postoj. We can see this is not desire beneficial for Krishna consciousness, so I should get rid of it. Maybe I'm too weak at the moment, but I know that it's detrimental for my Krishna consciousness, so I should get rid of it. Já vidím, že tato touha není prospěšná pro moje vědomí Kršny, takže bych se jí měl vzdát. Možná, že nejsem toho teď schopen, jsem příliš slabý, ale měl bych chtít se toho vzdát. Yes, and so in the same way, if our work, that means our karma, is covering our bhakti, that means because of our work we don't have enough time for Krishna consciousness, then we should adjust our life that our work won't cover our bhakti. Podobně, když vidíme, že naše karma, naše práce zakrývá naše bhakti, tak bychom měli se snažit si zařídit život tak, aby ta naše práce nezakrývala bhakti. Aby jsme měli dostatek času. So we should mold our life in such a way that Krishna is in front, is in the first place. Jsme si měli život zařídit tak, aby Krishna byl na prvním místě. Yes, because we should never ever lose this focus that Krishna is our main business in life. Nikdy bychom neměli ztratit koncentraci na to, že Krishna je na prvním místě v našem životě. And not to put the child under the cart full of material burden. Neměli bychom nikdy položit to dítě pod ten vozík naložený tím materiálním nákladem. Yes. So that means that our focus is to raise our children in Krishna consciousness, and the children, of course, are very subtle beings. Ten fokus by měl být na to vychovat dítě ve vědomí Krishny a děti jsou velice jemné bytosti. And they immediately know what is our focus in our life. A ty děti okamžitě poznají, jaký je náš fokus v tom životě. Yes, we cannot fake our consciousness in front of the child. Před dítěte nemůžete nějak skrýt svoje vědomí, fakeovat. Yes, because a child will know. Dítě to pozná. And now I maybe tell you something very shocking. Teď vám řeknu možná něco velice šokujícího. Many times the children who are very intelligent and their karmic children, if they're preached, they may become devotees, and they may become really staunch devotees who try to be good devotees. Mnohokrát se stává, že inteligentní děti, které jsou neoddané, tak když je budete kázat, tak oni se stanou velice oddanými
pevnými oddanými. This from non-devotees, you said Yes. this. Okay. But it's usually much harder to for children who are coming from devotee families that can become devotees. Ale většinou je mnohem těžší pro děti, které se narodily v rodině oddaných, aby se staly oddanými. Why do you think that is so? Proč si myslíte, že to tak je? Do you have an idea? Máte nějaký nápad? They take it for granted. They take it for granted. Any other thought? Nějaké další nápady? Ty oddaný rodiče jim to víc jako vštěpujou, se snaží, tak proto možná. Maybe because the devotee parents, they like try to impress it on them. Yes, that is also possible. No, jakože ty rodiče jim to jakoby tlačí, že to je taky možné. Ještě něco? Yes, this is also possible, I said. To je taky možné. But in fact, it goes much deeper. Ale ve skutečnosti to jde mnohem hlouběji. We all would like to be always happy. My všichni bychom chtěli být neustále šťastní. This is our nature. Je naše povaha. It says in Vedanta Sutra, Ananda Mayo Vyasat. Vedanta Sutra říká Ananda Mayo Bhyasat. That means that we are beings of happiness. We are? We are beings. Aha. To znamená, že my jsme bytosti štěstí. Yes, we cannot live without happiness even for a moment. Nemůžeme žít ani na okamžik bez štěstí. Every our thought, every our word, every our deed, in fact, is searching for happiness. Ve skutečnosti každá naše myšlenka, každé naše slovo, každý náš čin je hledáním štěstí. If we take it in percentage, how much of happiness do you want? Když to bereme na procenta, kolik ty chceš štěstí? 1008%. 1008%. And how much misery do you want? A kolik chceš utrpení? Zero. Zero, exactly. So we would like to have 100%, or as you put, 1008% of happiness and 0% of misery. Takže my toužíme, aby jsme měli 100% nebo 1000% štěstí a 0% utrpení. Yes, and the same is for the child. No, stejné je to s dětmi. And if the child sees that spiritual life is burden for us, they don't want it. A když to dítě uvidí, že duchovní život je pro nás břemenem, tak oni ho nebudou chtít, Because he wants to be happy. protože on chce být šťastný. Yes, and he doesn't want to be burdened. On nechce mít to břemeno. So if he sees that we don't really believe in our process, that we are catching our rounds during the day, and we struggle with devotional service, and the child sees that this is really burdensome for us. We have some great burden to complete our rounds. Then he doesn't want this. No, pokud to dítě uvidí, že my prostě s tím bojujeme, zápasíme, snažíme se dohánět džapu po celý den a je to pro nás velice obtížné vykonávat ten duchovní proces, tak to dítě to vnímá a vlastně nebude to chtít. And since many grihastas don't mold their lives in such a way to have
Krishna consciousness in the forefront of their life, then such a situation come. No, protože mnoho grástů se nedokáže zařídit ten život, aby Kršna vědomí bylo jako v popředí, tak potom tato situace nastává. Yes, so, and this is the foremost duty of a father, to establish such environment in the family, to have Krishna on the first forefront of their lives. Takže to je právě nejpřednější povinností otce, aby to zařídil celé tak, aby Kršna vědomí bylo na prvním a nejdůležitějším místě v tom rodinném životě. Yes, that means that the chanting should be done before anything else in life of a grihasta. To znamená, že by se mělo zpívat, ještě odspívat předtím, než cokoliv jiného se začne dělat. And of course we said about the mother that she should chant her rounds whenever she is breastfeeding her child. Jak jsme řekli, ta matka by měla zpívat, kdykoliv kojí to dítě. And of course when the child is sleeping, there is also time for chanting. A když dítě spí, tak je samozřejmě taky čas na zpívání. Yes, because when the child is newborn, he sleeps also quite some time. Protože když je to dítě nově narozené, tak docela dlouho spí. Of course, the child is all the time awake and all the time sleeping at the same time. Takže víme, že dítě zároveň pořád spí a zároveň je pořád probuzené. so it's really great task for the mother to be all the time with the child. This is her sacrifice. Takže je to velice jako velký úkol, je to velká oběť pro tu matku, aby byla pořád s tím dítětem. Yes, and this is sacrifice. This is her sacrifice. Yes, I said. You said. Je to velká oběť. Uh-huh. Yes. So for family life is really important to have these spiritual programs together. Že pro ten rodinný život je velmi důležité, aby měli společný duchovní program. As it is said, the family that prays together stays together. Je takové přísloví, že rodina, která se modlí společně i zůstane spolu. And family that sings together clings together. A rodina, která spolu zpívá, tak se drží pohromadě. And the family that dances together advances together. A rodina, která společně tančí, tak dělá společně pokrok. So it is foremost duty of a father to establish this family program, spiritual program. Takže přední povinností otce je, aby zavedl tento rodinný duchovní program. And that family, before the day starts, the family chants together. Předtím, než začne den, tak ta rodina má společně zpívat. And after chanting, they have the morning program together. Poté, kdy zpívali, tak mají ranní společný program. Of course, if you live like this in the temple community, a little broader temple community, that grihastas also live in such community like this. Samozřejmě, pokud máte situaci jako tady, že grastové žijí v té širší komunitě okolo chrámu, then families should come to Mangalarati together. tak rodiny by měly společně chodit na Mangalarati. With newborn children, of course. Samozřejmě i s těmi
novorozenatý. Yes. So this is really important To je skutečně důležité. for child to be brought up in this devotional atmosphere. Aby to dítě vyrůstalo v té atmosféře oddanosti. As we said before, that whatever impression the child has in his most earlier life, that goes the most deep in our heart. Jak jsme řekli, ty nejranější zážitky, ty právě zůstávají nebo jdou velice do hloubky. And the children are really attached, fanatically attached to what they are used to. No, ty děti jsou velice připoutané, až fanaticky připoutané k tomu, právě k čem zažili, k těm zážitkům. If you, for example, you put on one shirt or coat or anything for going out, always the same. Když třeba si někdo obléká pořád jenom tričko, když chodí ven. And if one time you want to change and put some another coat on, No a když jednou chcete si dát jiné tričko, the child will become hysterical. nebo k tomu dítěti to chcete dát, tak to dítě bude hysterické. No, you always put this on. Ne, ty vždycky vydáváš tohleto tričko. Why do you want to change now? Proč teď chceš něco jiného? So if the child is taught that every morning there is Mangala Arati, Tak když to dítě je učeno, že každé ráno je Mangala Arati, every morning is chanting together, každé ráno se dohromady zpívá, then the child will keep this impression and don't want the children don't want to change for anything in this world. takže to dítě bude mít tyto dojmy a za nic na světě to nebude chtít vyměnit. Because they're used to have this from the most early childhood, this impression. Every day, every day, every day. Protože jsou na to navyklé od toho nejranějšího dětství, že to dělají každý den, každý den. Yes. And they feel secure in such a setting. A v takovémto prostě v to prostředí se cítí bezpečně. And of course they feel some love in this, and of course if their parents are convinced that this is the real thing in life. A budou v tom cítit tu lásku, pokud jejich rodiče jsou přesvědčeni, že to je ta nejdůležitější a skutečná věc v životě. Yes. So it's important in this same with this same attitude to also teach the child to chant his rounds. Takže s tímto postojem stejným je důležité učit ty děti, aby zpívali své kola. And as we said in the beginning, we are teaching our children to chant japa even before they were born. Jak jsme řekli na začátku, my učíme děti zpívat japu ještě předtím, než se narodili. Yes, and then with breastfeeding of a mother and so on. Potom jak ta matka kojí a tak dále. And of course she chants during breastfeeding. A ona taky zpívá během toho kojení. And then when the child is big enough, that means immediately. Když to dítě už je dost velké, což znamená okamžitě. When he understands anything before he is walking, Když něco začne chápat, ještě předtím, než začne chodit, we can take the child in our lap my můžeme to dítě si dát na klin and we say, now it's time for chanting. a řekneme, a teď je čas na zpívání. And of course, children are imitating their parents. A děti napodobují rodiče. So we can make them a little japamala Taky můžeme vyrobit malý růženec. and
we can take the child in our lap and we say, now it's time for chanting, Dáme si dítě na klín, řekneme, teď je čas na zpívání. and we give them their japa mala, A dáme jim tu japamálu. and we chant with them in their ear. A zpíváme jim do ucha s nimi. Yes, and like this in the lap, and we say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Když takhle zpíváme s tím dítětem na klíně Yes, in the ear, a zpíváme mu do ucha, and this would be very interesting for the child to bude pro to dítě velice zajímavé, and very sweet, velice sladké. and he will very much enjoy such chanting. A to dítě si bude velice užívat toho zpívání. And when he has enough, then it's okay, he can play. When He has enough of this. a když už toho má jako dost, tak to je v pořádku, tak si může hrát. Yes, when the child is small, of course. Když to dítě je malé, samozřejmě. And this is the period of Kaumara, To je v tom věku kaumára, till 5 years of age. 5 let. So we shouldn't skip this age that he's too small or she's too small to be learned how to chant. Takže bychom neměli tohle přeskakovat a říkat, že on nebo ona jsou moc malí, aby se učili zpívat. Jsou ještě moc malí na to. Yes, he or she, the child, should be definitely taught how to chant in this period also. Ty děti by měly definitivně být učeny zpívání už v tomto věku. And in the same way, we can teach them shastra. A stejným způsobem je můžeme učit šástru. We can read them Srimad Bhagavatam. Můžeme jim číst Srimad Bhagavatam. Many times parents think that Srimad Bhagavatam is too philosophical or not suitable for children. Častokrát rodiče si myslí, že Srimad Bhagavatam je příliš složitý, těžký nebo nevhodný pro děti. But this is not my experience. Ale to není moje zkušenost. Children are very interested in the stories of Srimad Bhagavatam and philosophy, of course. Děti se velice zajímají o příběhy a filozofii Srimad Bhagavatamu. And this is another very, very important point. Don't skip it in your life. A to je velice důležitý další bod. Nepřeskakujte to ve svém životě. Our upbringing of children should be based on tattva. Výchova dětí by se měla zakládat na tatvě. That means philosophy. To znamená filozofii. And that's why Prabhupada said the books are the basis. A proto Prabhupada řekl, knihy jsou základ. Yes, because if there is no philosophical base for the child and foundation, strong philosophical foundation in the child's life, he will tend to think that it's just some far out stories and in fact a form of religion. Protože když v tom životě dítěte to nebude ten život založen na tom filozofickém základě, tak on si začne myslet, že to jsou jenom nějaké příběhy a to je nějaké náboženství. Yes, and this is the greatest disservice we can do for the child. A to je vlastně největší jako špatná věc, kterou můžeme udělat pro to dítě. Yes. So our foremost duty, of course, with this emotional
part of our upbringing is this tattva upbringing. Takže toto je důležité, aby v tom našem, v té naší výchově bylo právě to vychovávání podle tatry. Yes. So we should teach our children from early childhood about the tattva. Od raného dětství bychom měli učit děti o tatvě. And my wife and our daughter, they read together Srimad Bhagavatam when she was a small child, in fact. And they went through all, from cover to cover, from first canto till 12th canto in few years. So when she was, the daughter was, I don't know, maybe 9 years old or something, she already read the whole Bhagavatam. Moje manželka a moje dcera takhle spolu četli od raného dětství Srimad Bhagavatam od první až do poslední stránky a zabralo to několik let. Že ona už v 9 letech už vlastně četla celý Bhagavatam. And they continue reading with Chaitanya Charitamrita. A potom pokračovali ve čtení Chaitanya Charitamrity. Yes. So we should know that this base of our life, our foundation, should be very strong. This tattva foundation. Takže ten základ té tatvy v našem životě by měl být velice silný. And this is also the duty of a father to establish this. Takže to je taky povinností otce, aby tohleto ustanovil. Yes, the duty of the father is to organize life with the clear goal of the family life. Takže povinností otce je, aby ustanovil právě ten rodinný život s tím jasným duchovním cílem. And to establish discipline in family. Aby ustanovil v té rodině disciplínu. If a mother has to establish discipline in the family, pokud se děje to, že ta matka musí ustanovovat v rodině disciplínu, he will do it hysterically. tak ona to bude dělat hystericky. Yes, and it will not be beneficial for the family. A nebude to prospěšné pro rodinu. Because her duty is to bring to create a loving environment in the family. Protože její povinností je ustanovovat v rodině tu láskyplné prostředí. And this loving environment, of course, it goes also through our stomach. A ta láska samozřejmě taky prochází naším žaludkem. So she feeds her family with love, emotionally and physically with the food, prasadam. Takže ona vlastně vyživuje tu rodinu tou láskou emocionálně a prostřednictvím prasadam. Yes. So she creates a loving family atmosphere. Takže vytváří láskyplnou atmosféru v rodině. In fact, women are extremely powerful, V skutečnosti ženy jsou extrémně mocné and they have a power to create our home either hell or heaven. mají moc udělat z domova nebe anebo peklo. This is not in the power of a father. Tohle to otec nedokáže udělat. And so everyone knows if the wife is disturbed.
Každý pozná, když manželka je rozrušená. Even the dog knows. I pes to pozná. And neighbors. A sousedi. But when father is disturbed, no one knows. Ale když otec je rozrušený, nikdo si nevšimne. Yes, so this is her duty. Of course, the duty of the father is to create such an environment for the family members to be happy. Takže to je povinnost. A samozřejmě povinností otce je vytvořit celé to prostředí, aby všichni byli šťastní. And in order to be happy, we should have this focus on Krishna consciousness. A abychom byli šťastní, tak bychom měli mít koncentraci na vědomí Kršny. Yes, because if we don't have focus on Krishna consciousness, if we want to fulfill our material desires, then we'll never be happy. Když nemáme tu koncentraci na vědomí Kršny a chceme si naplňovat materiální touhy, tak nikdy šťastní nebudeme. And this is represented by the next demon in Vrindavan, Trinavarta. A toto právě je reprezentováno dalším démonem, Trinavartou. What happened when Trinavarta was approaching Vrindavan? Co se stalo, když Trinavarta přiletal do Vrindavanu? Do you remember? Kdo si to pamatuje? Nikdo nemohl najít Kršnu. Nobody could find Krishna. Yes, but even before that. Ale ještě předtím. There was a dust storm and nobody could see. Yes, and where was Krishna? Že tam byla prachová bouře, nikdo nemohl vidět. A kde byl Krishna? Byl příliš těžký, tak ho musela Jašoda položit na zem. He was too heavy, so Yashoda had to put him on the ground. Yes, exactly. Krishna byl moc těžký a Yashoda ho musela položit na zem. And this is like this dust storm is just like material life. Ta prachová bouře, to je jako hmotný život. And if we think that Krishna is too heavy, and we put it on the side, on the ground. A když si myslíme, že Krishna je moc těžký, tak ho dáme na stranu, na zem. And this material life, then this great force wants to take away Krishna from us. A ten materiální život, ta bouře, nám chce Krishnu unést. And kill him, of course. Samozřejmě ho zabít. Yes, so we should create our life in such a way that Krishna never becomes too heavy for us. Že bychom si měli život zařídit tak, aby Krishna pro nás nikdy nebyl moc těžký. In order to have this, that means that we don't cultivate or bother about material desires too much. Že my příliš nekultivujeme nebo nestaráme se příliš o hmotné touhy. And in connection with this is important one instruction I heard from Jayadvaita Maharaj. Ve spojení s tím je důležitý pokyn, který jsem slyšel od Jayadvaity Maharáže. That we should keep our expenses as close to zero as possible. Měli udržovat naše výdaje co nejbliže nule. Yes, as close to zero as possible. Co nejbliže nule, jak to jde. And then we can be peaceful. Pak můžeme být klidní and happy, always happy. a šťastní neustále. And this is in fact Krishna's instruction in Bhagavad-gita in many places. A to je ve skutečnosti Krishnův pokyn na mnoha místech Bhagavad-gity.
that we should be happy and peaceful and satisfied. Že bychom měli být spokojení a klidní. In fact, in 12th chapter, in many places, Krishna says that we should be satisfied. Na několika místech ve 12. kapitole Krishna říká, že bychom měli být spokojení. And if devotees like this, Krishna is very pleased. A když oddaný žije takto, tak Krishna je s ním velice spokojen. Yeah, Santushtah satatam yogi, he says in one verse. And in the next one, santushto yena kinachit. That we should be always in every way we should be satisfied. This is in fact Krishna's commandment. Takže tam říká na několika místech Santushta satatam yogi, že bychom měli být spokojení, tak to je Krishnův pokyn. And also is mentioned in 17th chapter of Bhagavad-Gita as one of the aspect of austerity of the mind. Je to tam zmíněno jako jeden z aspektů odříkání mysli. Yes. So and is also Santosha is one of these yamas and niyamas in yoga. Taky v józe je jedna z těch jako Yama in niyama. položek yama a niyama, jedna z těch položek je santosha, spokojenost. Yes. So we should be satisfied in every situation. Takže bychom měli být spokojení v každé situaci. Yes. So if we try to keep our expenses as close to zero as possible, Že pokud budeme udržovat naše výdaje co nejblíže nule, then we can be peaceful, pak můžeme být klidní yes, and satisfied. a spokojení. We don't cultivate unnecessary desires, Nebudeme kultivovat zbytečné touhy. yes, and we can mold our life just around Krishna. A můžeme náš život vlastně jenom koncentrovat okolo Krishny. So small children should, of course, experience this, and not just small children, every age. But it's important for them to have this impression from the earliest childhood that the whole family atmosphere, the whole family life is surrounded by Krishna consciousness. Takže proto je důležité, aby ty děti už od toho nejútlejšího věku měli ten pocit nebo tu zkušenost, že celý ten rodinný život se točí okolo vědomí Krishny. Yes, and that only fun is also in Krishna consciousness. A dokonce i zábava je ve vědomí Krishny. Yes. So till when we can have this? Do kolika to může 8? Now it's nearly 8. Yes, so I will conclude about this. We focused primarily on Kumara age of the children. To uzavřu, takže my jsme mluvili dneska převážně o věku Kaumára, když ty děti jsou malé. Yes, and of course we cannot just speak about children. We have to have this whole picture. A nemůžeme mluvit pouze o dětech, my musíme vidět ten celý obrázek. Kumara lasts till the age of 5. Věk Kaumára je do 5 let. And we should, as we can see in this period of Krishna's life, that he was also taught to have some duties in this period. A můžeme vidět i v příkladě života Pána Krišny, že on dostával taky nějaké povinnosti. So
we should teach our children also different duties to perform. Proto bychom i naše děti měli učit, aby vykonávali určité povinnosti. Because we can hear in ISKCON many times that since the age of 5, they can do anything they want. V ISKCONu často se říká, že do 5 let těm dětem by mělo být dovoleno, ať si dělají, co chtějí. Have you heard about this Slyšeli jste někdy tohleto? anytime? Slyšeli jste to někdy? Yes, many times. Hodně. At least I heard this many times. Já jsem to hodněkrát slyšel. But this is wrongly understood many times also. Často je tohle právě špatně pochopeno. That doesn't mean that he can do any damn thing. To neznamená, že si může dělat jakoukoliv špatnou věc. But that there is no fixed program for the child. Že to dítě nemá žádný pevný program. That means that there is no time set aside for the child to chant, for example, how much time he or she should chant. Že není třeba žádný stanovený čas, jak dlouho to dítě má zpívat. We should of course teach the child to chant every day at the same time if possible, but not demand from them to chant for, I don't know, the fixed amount of time. Bychom měli jako vyžadovat, aby to dítě každý den v tu stanovenou dobu zpívalo, ale neměli bychom vyžadovat nějakou periodu, jako čas, jak dlouho musí zpívat. Yes, and also about other duties. So they, for example, have some simple duties to perform. If you remember from Krishna's Lila, he was asked to bring his father his slippers. Do you remember? Takže taky by měli vykonávat nějaké jednoduché povinnosti, jako z Krishnovy líly víme, že Krishna nosil svému otci jeho boty. And he put them on his head and brought him. Takže on si ty boty dal na svou hlavu a takhle mu to přinesl. And if Krishna was asked to do something he was not able to do, he just came there and he couldn't lift the thing or something. A někdy Krishnovi řekl, ať něco třeba přinese a on to nedokázal zvednout. We can learn from Krishna's Lila also that the children should also be punished sometimes. Z Krishnovy líly se můžeme dozvědět, že děti by mohly být někdy potrestány. This is of course something that modern parents don't like to hear. Samozřejmě to je něco, co moderní rodiče nechtějí slyšet. But it is also important aspect of raising the children. Ale to je taky důležitý aspekt výchovy dětí. Yes, because we are living in material world and that something goes against our will is also very natural. Že žijeme v hmotném světě a že se děje něco proti naší vůli je přirozené. And if the child doesn't experience this, he will be, I don't know, emotionally not developed. A pokud to dítě nebude mít tu zkušenost, tak emocionálně se nebude rozvinuto. Yes. For example, if we see Shishi Nitai Navadip Chandra ki Hare Krishna. I have
troubles to remember the name. Yes, if we see like if the caterpillar wants to become a butterfly, Když se housenka chce stát motýlem, she when she's in this cocoon phase, when it's in this cocoon phase, it when it breaks from this cocoon, it's quite hard for the butterfly to get out. když ta housenka se zakuklí, vytvoří tu kuklu a potom se vlastně z té kukly líhne ten motýl, tak vidíme, že pro toho motýla je docela jako obtížné se z toho dostat ven, z té kukly. Once one merciful man, so-called merciful, wanted to help this butterfly to get out of this cocoon, and he just cut this cocoon. A jednou se stalo, že jeden takzvaný milosrdný člověk přišel a chtěl tomu motýlu pomoci se dostat z té kukly a on to rozříznul, tu kuklu. Because it seems great struggle to come out. Protože to vypadá jako velice obtížný zápas se z toho dostat ven. Really suffering, in fact. Je to utrpení ve skutečnosti. And what happened then? No a co se stalo, když ten člověk to udělal? Do you know? Víte to? Not immediately, but he couldn't fly. Tak on okamžitě nezemřel, ale ten motýl nedokázal létat. This struggle makes the wing, it puts the wings in the correct position. Ten zápas vlastně, kdy ten motýl zakuklený zápasí s tou kuklou, tak způsobí to, že ty jeho křídla získají správný tvar. And because this butterfly didn't have this experience, it couldn't fly. Takže když ten člověk to rozříznul, tak ten motýl vlastně neměl ten zážitek, ten zápas a nedokázal potom létat. For child is also important to have this so-called unpleasant experiences in its life. Proto je důležité, aby to dítě mělo i ty takzvané nepříjemné zážitky v tom svém životě. Yes, and he must, the child must certainly know if something is right and something is wrong. A to dítě by mělo se dozvědět, když něco je špatně a něco je dobře. And he is most certainly able to understand what is wrong and what is right. A zcela jistě ono je schopné pochopit, co je špatně a co je dobře. And the child tends, at least boys especially, to break these rules. A to dítě má tendenci porušovat ty pravidla, hlavně chlapci. They must be sometimes punished. Takže někdy musí být potrestáni. And Mother Yashoda showed this by chasing Krishna with the stick in her hand. Matka Yashoda to ukázala, když honila Krishnu s hůlkou v ruce. Yes, and finally she bound Krishna. A nakonec Krishnu spoutala. Yes, to make him know that he did something wrong. Aby mu ukázala, že udělal něco špatně. And Krishna already knew that he did something wrong. That's why he was afraid of his mother.
A Krishna už věděl, že udělal něco špatně, a proto se své matky obával. Yes, and we also have this example of Jagannath Mishra. Taky máme příklad Jagannatha Mishry. Do you remember when he wanted to punish little Nimai? Vzpomínáte si jednou, když chtěl potrestat malého Nimaje? Do you remember, Leela? Some Brahmans protested that he was disturbing them while bathing in Ganga. Yes, this is also one case. Yes, he was disturbing brahmanas and other people while they were bathing in Ganga, and they came to complain to Jagannath Mishra. Jednou Nimaj přišli brahmani si stěžovat Jagannath Mishrovi, že Nimaj je ruší při koupání v Ganze. And he came there really in angry mood. A on se velice rozlobil. But of course, Nimai was informed that the father is coming, so he went to his home in taking the other way. Takže Nimaj už věděl, že jeho otec na něho jde, tak odešel rychle domů, ale jinou cestou. And there is also one other lila. Ale ještě jeden příběh. Do you remember? Vzpomíná si někdo? He was playing with some dog puppies. Yes, but at that time no one wanted to punish him. Mother Shachi Mata just took the dog away. She sent Nimai, or he went to play with children, or what happened, I can't remember. And she promised Nimai to keep the dog in the house, but then she chased the dog away. To byl zase jiný příběh, že Nimai si hrál s nějakým psem a matka mu slíbila, že toho psa si může vzít domů, ale potom ho odehnala pryč. Yes. But when Nimai was a small child, some brahmana came to their house, who was just singing about his Gopal all the day. He was carrying around his deity of Gopal. Jednou přišel na návštěvu k ním domů vlastně brahmana, který nosil sebou svého Gopala na krku a jenom zpíval jeho jména. And they wanted this brahmana to cook for himself some rice, and then when he wanted to offer this rice to his deity of Gopal, Nimai came and ate his rice. Takže oni dovolili tomu brahmanovi, pozvali ho domů a dovolili mu, aby uvařil pro svého Gopala nějakou rýži, tak on to uvařil, chtěl to právě obětovat svému božstvu. V té chvíli se objevil Nimai a sněl ten offering. And he said, hi, this child spoiled my offering. A on říkal, to dítě zkazilo moje obětování. And Jagannath Mishra came running and wanted to punish the child. A Jagannath Mishra přiběhl a chtěl to dítě potrestat. And they hardly stopped him with the idea the child is too small, he cannot understand what is, that was something wrong. Oni ho téměř nemohli zastavit a říkali, že to dítě je moc malé, že nechápe, co se děje. And they hardly convinced the brahmana to cook another time. A tak přesvědčili toho brahmanu, aby si uvařil znova.
And then again the story repeated. Tak se to celé odehrálo znova. And then the third time also. But this third time, everyone was asleep. It was so late in the night. Stalo se to dokonce i po třetí, to stejné, ale to už bylo tak pozdě v noci, že všichni spali. And so then Nimai just revealed this Brahmana that his worshipable Gopal. A Nimai vyjevil vlastně tomu Brahmanovi, že on je ve skutečnosti jeho božstvem Gopalem. So child should sometimes be also punished. Takže dítě by někdy taky mělo být potrestáno. Yes, that he knows that he shouldn't do such things, some nonsense in life. Aby vědělo, že takové věci, takové hlouposti nemá dělat. Of course, this punishment shouldn't be torture or anything like this. Samozřejmě ten trest by neměl být nějaké mučení. But of course, applied with intelligence and with love for the child, because this is most beneficial for the child. Mělo by to být aplikováno s inteligencí a s láskou pro to dítě, protože to je velmi prospěšné pro to dítě. Yes. We should know that if we neglect this part of upbringing, this is disservice for our child. Měli bychom vědět, že pokud vynecháme tuto část výchovy, je to velice špatná služba pro to dítě. Yes. So, okay. We covered that the child should have some duties to perform, and to be told what is wrong, what is right. For example, not to put your fingers in the socket, electrical socket. Takže jsme řekli, že dítě by mělo mít nějaké povinnosti, mělo by se učit, co je dobře, co je špatně, že nemá strkat prsty do zásuvky. Yes. And if he's really mischievous, then sometimes should also be punished. A pokud je opravdu zlobivé, tak někdy by mělo být taky potrestáno. Okay, Hare Krishna. Do you have any questions or comments or doubts? Otázky, komentáře nebo pochybnosti? Anything? Něco? Yes, please. Tak jaký druh trestu by opravdu doporučil? Já tím občas přemýšlím, co jako mám dělat. Sometimes I think, how should I punish? What kind of punishment would you recommend? In our house, the worst possible punishment I could imagine Že v našem domě nejhorší možný trest, který si můžu představit, was that the child didn't go to the temple. bylo, že dítě nesmělo jít do chrámu. I believe you know Nitai. He was here, Nitai Padakamala. Znáte Nitai Parakamalu? On byl tady. Once he was not allowed to go to the temple, Tak jednou jsme mu zakázali jít do chrámu. and he nearly got nervous breakdown. A skoro se z toho nervově zhroutil. Because the temple is most fun, should be most fun for the children. Protože v chrámu tam by měla být ta největší zábava pro ty děti. Yes, and other punishments. For example, first he should know, because child is a wholesome being. Tak jiné tresty, tak to měli bychom vědět, že to dítě je takový celistvá bytost. Yes, and so he or she should have experience on
every level of existence. Takže on nebo ona by měli mít zážitek jako na zážitky na všech úrovních existence. Yes, that means in bodily level, in emotional level, and intellectual level. A to znamená na úrovni tělesné, na úrovni emocionální a úrovni intelektuální. Of course, and also spiritual level. A samozřejmě taky na duchovní úrovni. Yes, so the child, since he's also bodily being, he has also have bodily experiences. To dítě má taky tělesnou existenci, takže má i zážitky na té tělesné úrovni. If you want just to talk with our children, especially boys, it goes here inside and here outside. A pokud budete nebo chcete k tomu dítěti pouze mluvit, tak pokud je to hlavně chlapec, tak mu to půjde jedním uchem tam a druhým ven. Yes, so they should be taught also physically. Takže by měly být učeny i fyzicky. Yeah, that means if the child doesn't want to listen, then he should be grabbed like this firmly. Takže pokud to dítě nechce poslechnout, tak jste ho měli takhle pevně jako chytit. Yes, and if we grab him firmly, that he knows that something is not right. Takže když ho pevně chytíte takhle, tak on pochopí, že tady něco není správně. Yes, and we can say with firm, determined voice, this is not good. A můžeme mu říct jako takovým Yes. pevným, přesvědčeným hlasem, tohle není dobře. Yes, and this is foremost duty of a father, A to je nejpřednější povinnosti otce. especially towards sons. Speciálně k synovi. And we'll see in the other age periods, the sons and daughters are different. A uvidíme, že speciálně v těch pozdějších věkových kategoriích dcery a synové jsou odlišní. Yes. So yes, he or she should feel, not just to be taught that something is wrong, but he or she should also feel that something is wrong. Takže to dítě by nemělo jenom slyšet, že něco je špatně, ale mělo by to i fyzicky jako cítit. Yes. If the child doesn't understand by our teaching, we should also teach them by physically. Když dítě nechápe, co jim říkáme, tak bychom měli učit i fyzicky. Yes. So the first thing is to grab him or her. You're doing something wrong. Stop. To dítě uchopit, chytit, aby pochopilo, že něco tady dělá špatně. Yes. This is the way. Takže takhle to je. Any other thing? Něco dalšího. Okay. Thank you very much for your attention. Děkuji moc krát za pozornost. I think we continue with on Thursday. Budeme pokračovat v čtvrtek. Yes. Tomorrow is public program in Govinda. Yes. Yes. Okay. Thank you very much for your attention. Shla Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Brahmanande, Hari Bol.